mbokki Gambia maa ngi leen nuyu nuyoob jàmm nuyoob yërmande nuyoob barke yéen a ngi déglu AG radio ak seeni mbokka Saliu Njaay ñoomati mbégte gu mag dellusiwaat fii di waxtaan ak yéen mbokk yi programme bi breaking news la ñu daldi ne fun jaar rek daldi ñëw si radio bi daldi leen ko eggee daldi ko waxtaan ak askan bi bési tey bi daldi tolloog bésub alxemes fukki fan ak ñaar si weerub December atum 2024 sun gan gi du kenn ku dut Sulayman Ben Suwareh mi ngeen xam waxtaan bi ñu ngi gestu li nga xam ne mooy li xew Supreme Court bu Gambia den joxe seen ruling against UDP ruling bi is it based on justice or is it based on technical grounds li nga xam ne moom la àttekaay bi daldi wax si case boo xamee ne UDP ñoom ñooy ñi ko loncoon si court si fi mu nekk àttekaay daldi neen ñëw ak seeni ndogal bi ndogal den sukkandekoo si loi ndax leneen lii mooy li nga xam ne moom la ñuy gestu ki ñu defal jàngat bi mooy Sulayman Ben Suwareh waaye bala ñuy jëli Ben Suwareh rek mbokk yi ñu daldi bàyyi sunuy dëkk xel mbokk yi réew la ko mën a yóbbu kanam ñaar dongaleen benn dindi fi lépp loo xam ne mooy gàllankoori réew mi daldi ko remplacer ak lépp loo xam ne mooy njëriñi réew mi den war a xoolaat seetaat gestuwaat gàllankoori réew mi si mbépp fànna te den war a xoolaat seetaat gestuwaat li koy saafaraal si mbépp anam ngir réew mi suxaleku réew mi naat réew mi mun a taxaw Gambia mun a yegga ñu ñëpp fan bugga mu daldi yegga réew mi mun a dem nga xam ne lu tuuti la ñuy puus rek réew mi daldi dem ndax Gambia réew moo xam ne la barke buur yàlla moo njëkk a jiitu ñaani nit yi dinay toppa booleeg ñaani maam yi ndax ñun sa digga dara manqué wuñu te dara jombuñu te lépp loo xam ne lu nit aajowoo la fu réewi Gambia mun a dem kanam sa digga buur yàlla may nañu ko ba noppi ay géeju nangu ak la sa biiram suuf su naat ak la sa biiram teg si dolli buur yàlla may ñu xel rek koom-koomi boppam la bon suñ jëlee suñ xel mi xelli ko nas ko ñaw ko daas ko nàmma ko binda ko waxtaanee ko jàngale ko di ko jëfoo dinañ jural ay njëriñ yoo xam ne suñ njorta sax musu fa woon a yegga waaw lu tax ñun Gambia ñu daldi am xéwal yi ba noppi waaye bantey mun na lijjanti réew mi mun xoolee mbéy mi nappa wérgu yaram dëkkuwaay dundugu seer liggéey yu jafe école yu seer garab yu seer kër yu seer tilim mbalit mi corruption ndox mi ak courant guy kamaj-kamaji ñun ñu ne nit ñi bégunde te sa dëgga nit ñi des nañu kontaan ba ana lan mooy saafara si xanaa du def lu dul daldi dem jëli Sulayman Ben Suwareh bu ndaaw da maa ngi lay nuyu di la santa di la gërëm di la jox sa wàccuwaay ba mat sëkk mais la rek nga del di nuyu wante suñu déglukat yi bala ñuy tàmbali waxtaan ji nga xam ne breaking news la. Assalamualaikum alaaji jërëjëf maa ngi laa fay maa ngi nuyu képp koo xam ne dina déglu programme bi oo mu ngi ko déglu live te ñu ngi xam naa programme bi lu yàgg waaye tam ñu ngi oote ku si am sa xalaat te yaa ngi ko déglu soo buggee mun ngaa call nga bokk si waxtaan bi jërëjëf alaaji. jërëjëf bu ndaawda lan mooy li xew si àttekaay UDP amoon na benn kees gu gaay yóbbu woon sa àttekaay di complain about ay nit ñoo xam ne nguur gaa ngi leen jël dugal leen si embassy si ma bugg a xam rek lan mooy li xew ndax dañu mun a joxe background story lan mooy li xew balaa àttekaay di ñëw ak seeni rulings. waaw lu xew mooy UDP dañ bindoon submission si Supreme Court bi di laajte pour ñu àtte lan mooy ne ñoo xam ne ñu ngi nekk si executive not ne dañ bokk political party waaye dañ nekk si executive political party lu mel ni APRC booy ne ku mel ni Rambo Jatta ku mel ni Fatou Jahumpa Ceesay ñu ngi nekk si executive yi APRC ba pare ñu ngi serve as ambassadors loolu
jaaduwut loolu lañ waxoon pour the apex court of the Supreme Court pour ñu àtte si ba pare tam ñu boole si ku ñuy ooyee Lamin Bojang ku ñu doon ooyee former général Lamin Bojang koo xam ne partem bi mu ngi tudd ANRD ak ñu boole si ku ñu ooyee Sheikh Tijan Hydara koo xam ne partem bi mu ngi tudd Gano waaye alaaji pour fàttali nit ñi tam bu UDP dugalee lawsuit bi Fatou Jahumpa Ceesay ak Rambo Jatta dañ binda resign si political party APR si executive bi bon loolu wone na bokk na si loo xam ne nañ ko xool si biir waxtaan bi bon wane na ne ñoom ràññale woon nañ ne bon ñu ngi woon si executive yi APR si moo tax ñu resign ku resign si dara rek dafa fekk nga nekk si bon suñ resigné te lu tax ñu resign waxtu boobu ndig lawsuit bi dugal nañ ko moo tax ñu resign loolu baax na ñu ekkati ko léegi fàttali ko askan bi bala ñoo dugg si waxtaan bi alaaj waaw lawsuit boobu lan nga foog ne moom la UDP bëggoon UDP luñ bëggoon mooy ñu Supreme Court ate ne koo xam ne dafa nekk si executive political party water serve in the sense of part of the executive of naka si embassy loolu la bëggoon ñu ate ko waaw li UDP ban ko dugalee léegi foog naa war naa passé ay at de non bi xëy na si bii at la wala di demee noonu daal waaye yàgg na tuuti waaw fi mu nekk lan mooy li xew tey si atekaay yi waaw dañ ate different ate lañ ate pour boobu liste bu nekk dañ ñoo xool liste UDP against Rambo ak seet liste against Lamin Bojang seet liste bi against Fatou Jahumpa Ceesay seet liste bi against kii Sheikh Tijan Hydara Gano waaye bi ñoo fàttaliku judgment buñ joxe alaaji moom la ñooy laajte judgment bi dafa nekka lu doy waar te foog naa nekk na lu Gambien si war a bàyyi xel te Supreme Court bi dafa mel ni pour man is a disappointment ndik dafa mel ni seen àtte bi ñoom ñu ngi xool technical grounds bañ a seet the context of the case te Supreme Court lu mu war a def mooy luy yaxanal réew mi waaye duñ seet loo xam ne du yaxanal réew mi ñu koo doxee te lan la tax ma wax lii alaaj fii lañ indi woon a petition for election results si naka la tudda di presidents Supreme Court bi bañ a nangu case bi dem on pour ñu gis evidence bi ak elections nu mu importé ni suñu réew president election nu mu importé ni suñu réew ñu def ko on technical grounds ñu ne ndik saabuñ président bi te alaaji loolu loi nangu si loi lañ ko teg waaye loi bu naxas lañ ko teg saabuñ président bi waaye président bi seen na lawyer sam ñu attend court boobu di defend case bi alaaji pour ne technically ne saabuñ président bi alaaji loolu wane na ne bon Supreme Court bi bon dafa mel ni ñu ngi prejudice against the opposition rawatina UDP te alaaji lana tax lii am solo Supreme Court dafa nekk néegi àttekaay bu mu gën a mag te suñ demee na nag ba citizen bi amatuñ confidence si ruling si Supreme Court bi bu bon ba loi yaaxu na si réew mi te bu boobaa nit ñi mun nañoo jël loi seen biir loxo te yii moo dee indi réew yoo xam ne seen ñu daanal seen constitution dik amatuñ benn confidence si seen constitution dik executive mu ngi influence judiciaire bi moo tax judiciaire bi war a nekk a check and balance waaye judiciaire boo xam ne defuñ loolu alaaji doy na waar te man óor na ma ne soo gisee ruling bi am dañ bugg a def lu neex président Barrow rek ñu moo tax mu def ko waaye waroon nañoo xam ne luñ teg fii teguwul alaaji ma taxawangum foofu ruling bii nii kan mooy àttekat bi nga xam ne moo doon àtte case gi nii ay Supreme Court bi panel la dee nekka di naka Supreme Court li fi naka Chief Justice ak yeneen Chief Justice mooy Assane Diallo ak xëy na ñeneen ba foog naa loi bi lu mu wax juróom-benni judges waaye oo na ma ne Assane toog na si waaye yeneen judges si xanaa suñ amoon time ca ñu google ko ñana si toog si case bi waaye Assane Diallo see toog ak luy dem si juróom-benni judge ñoom ni ko gaay àtte ñoom lan la gaay wax si àtte bi ok ñu njëkk a xool bu gën a yéemu mooy UDP claims against Rambo Jatta dafa fail lan la tax ñu ne mu fail
The Supreme Court said that there is no evidence that APRC was the ruling party in the Gambia from 1996 to 2026. No evidence that APRC is a registered party or that Rambo Jatta was an official of APRC. Non-suits determine in all cases both against the plaintiff and the defendant. Neither side proven their allegations, so the consequence of that, the plaintiff can refile the case and bring it the evidence. Du ñoo wax fii in a nutshell mooy ne su lu gàttal mooy ne ndik UDP indi wuñ evidence buy wane ne APRC is a registered political party. Indi wuñ evidence ne Rambo Jatta is a member of the executive of APRC. Léegi ndig loolu lu ñoo wax mooy ne daaneel nañ waa ate bi ba UDP ñëwaat indiwaat naka la tuddaat indiwaat evidence pour ñu ekkatiwaat ate bi alaaji waaye fooguloo ne ku demul gànnaar sax xam ne guddi la ñuy reer fooguloo ne ñëpp xam nañ ne APRC mooy woon di ruling party from 1996 ba 2006 ba pare su fekkoon ne Rambo nekkut an executive of the APRC ba la tax muy resign na nga resigné si parti boo xam ne bokkuloo fa. thank you alaaji gis nga moo tax ma delluwaat si ruling ni naka élection bi alaaji ñëpp xam nañ ne suñ demee ba pétition nga ne da ngaa pétition élection ne dañ ko sàcca ak kooku pétition against te président du ko win te ku win ki indi na lawyer mu ngi ñaari lawyer di ko defee léegi lanaay ne yow saas nga lawyers yooyu ndig ñooy lawyer président bi léegi nga ne déedéet waaye président bi saafloo ko alaaji xam nga loolu yow da nga bëgg a génn si wax boobu di wax bu am important bu mel noonu seetu loolu luñ war a aatee mooy sàcca bi yaa ngi gis wax bi fii tam képp moom ñoom ñu fa toog xam nañ ne APRC is a bona fide thing lana tax xam nañ ko ndig lan APRC ñëpp xam nañ ñaata lan lañ def si réew mi fii ñoom xam nañ ne kenn musuta rule ne APRC dissolve nañ ko ñoom xam nañ ne APRC ñu ngi am representative alaaji APRC ñu ngi am member of parliament ñaar Bundung Sulayman Jammeh naka Josuwang ñu ngi am Sirif Sarr ñu ngi am a ward councillor Ablaye Mansare in Talending pour ne ku gis nga lii mooy loo xam ne teylu la te alaaji lii moo di indi unconstitutional overthrow of government nañ ko wax advocate ma ko waaye lii moo ko dee indi buñ demee ba Matar Sarr keesi Matar Sarr bi ñu bari xamuñ ne am na lu influence tax ba 1981 mu musa am di keesi corruption yu doon am customs 10 people ñu leen a daaxa si biir 10 yooyu mbokki jabari président bi di si bokkaa yooyu kenn prosecute leen ak leneen jox na doole lu tax 1994 am o maa si Seeku Sabali di lose case in the Supreme Court ñu ko promote di ko def vice président tax na lu tax 1994 am mu mun a am laay wax bokk na si lii lañ nekk di continuer bon mu ngi wan réew mi ne Supreme Court bi kenn waru leen a óolu ëllëg si biir waat su kii sàccee ëllëg ñu ngi gën a dëgëral loxo Adama Barrow pour mu sàcce élection waat dégg nañ seet naka lañ ko ruulee dëgg la dinañ wax ne waaw la nga tax UDP bàyyi ñu woon xel lii waaye alaaji case yi dafa important ba nga xam ne UDP not against UDP ngay rule da ngaa rule against the facts loolu la nit ñi war a bàyyi xel doo rule against UDP naa ko waxaat ñu dégg ko da ngaa rule against the facts lan la UDP teg contexte bi la ñoo rule against doo dee dem against the person waaye bu su nekkee ne ñoom dañ amoon doubt nit amuñ doubt ne APRC is a bona fide party amuñ doubt boobu amuñ doubt bi pour ñu need evidence yaa ngi dégg lu alaaj waaye bu ndaa ma li ma si jaaxal mooy li gaay wax ne there is no evidence that APRC was the ruling party in the Gambia from 1996 to 2016 man loolu mënuma ko understand foog naa ne ñu xam waaye mooy ma la technicality ñoom lu ñoo wonee ne dañoo jëm a wone ne present law evidence bi mooy technical ruling okay alaaji fa mel ni asylum seeker apply ba fee tegu am loo xam ne
jàpputoon nañ lu mu war a teg la sax téléphone ñoo ko defuloo ko waaye dañoo jël sa doo am asylum te yow yaa ngi war a rule kooku safety alaaji ndax du jox opportunity kooku not lifin bi waste of case bi waste of time bi Supreme Court bi ñu ngi am lot of other cases su nañ ko ne lii submission la yéen riig ngeen ko lifin soo leen amee doubt amuñ doubt soo leen amoon doubt ngeen bida gaay ne leen ne submit leen evidence ñu mën a rule li génne ko out of the way waaye fekk ñoom ñu am si interest buñ si am mooy def lu ne def kii naka la tudda President Barrow waaye Assane Diallo rustoo na boppam rustoo na askanam amatul legacy ñeel bi dem na indi coffin amatul legacy suma mbokk la nag waaye dañ ko wax amatul legacy laa wax legacy mooy lii alaaj bu daaw leen loo xam ne tamit jaaxal na ma te xam naa dina jaaxal ñu bari dëgg la yaa ngi wax ne xëy na gars yi dañ use ay technicalities waaye technicalities tamit dafa war a méngoo loi di te joxe ay technicalities yoo xam ne dafay tax xeli ñi dal di tey si ngeen àttee loolu baaxut si dëkk bi loolu is not good for the security of the country ndaxte imagine li gars ñu ne no evidence that APRC is a registered party or that Rambo Jatta was an official of APRC loolu foog nga ne lu xel mun a nangu la si ñi dëkk Gambia ak si ñi eewoo Gambia. waaw alaaji technicality lañ use xam nga mooy lu olof wax ne lu waa dafa sew. understand because dafa am due process. understand during the due process xam nga mooy wane loo war a file ak noo war a file ak yu demee noonu. understand ñoom léegi instead of ñu set the context of the case disputing context of the case ñoom lu ñu wax mooy dañ dem si xool use technicality pour seet naka lañ koo daaxee te alaaji Assane Diallo dafa binda a book law of evidence ñu understand the context of it mu ngi jéem a dafa binda di jéem a naka yakanal naka la evidence presentation di ñëwee ba binda about hearsay as evidence lu bari la lifin xam na loi am na experience waaye fekk nga jël sa experience nag yow loolu la jël di ko dem def another way moo ñum àndal lii mooy wax bi technicality lañ def which is soo ko xoolee si loi loolu la procédure lifin bi waaye di nga gis ne the spirit of the Supreme Court a next court boo xam ne fa am solo lool fa lañ ñoo naka fa la court yëpp yooyu bon ñoom waroon nañoo make sure ñu def lu ñu war a def léegi waaye dañ di ubbi léegi lu UDP di defaat waaye dinañ demaat ay si at yooyu wala def demande si dem yóbbu ko waat court waaye loolu yëpp waru si la fekk ñoom lii lu mu wane rek mooy ne ñoom ñu ngi jëmal ne xal one président ba rek gis nga waaw ñun ñu ngi try suñ lu nekk dafa mel ni loolu la ñoo def te lii dafa ruslu daw na yaram torop waaye nag bu ndaaw de doo ko seetloo tamit daanaka tëjun kees gi yëpp de am na benn bunta bi gaay ubbi ndik te ñu ngi wax ne non-suits determine in all cases both against the plaintiffs and defendants neither side proved their allegations so the consequences is that the plaintiffs can refile the case and bring the evidence. moo tax ma ne la dañ koo def alaaji xëy ñoom xam nañ ne xam nga amuñ doubt ne evidence bi am na baa nga loolu xel xam nga loolu daaxun ko de doubt yi xam nga nekkul loo case boo xam ne evidence bi óorut o kenn xamu ko evidence bi dafa ne yangal taxaw warutoon na ni que an issue sax waruñ ko na raise sax waaye dañ ko raise pour neexal président Barrow pour mu fiir ne ñi de try ne because of ñi yëpp man lii potential of ne dañ leen corrupt potential ne corrupt nag soo waxee corrupt du ne jox nañ ko xaalis rek waaye because of seen retirement lu ñu leen a defaral seen yeneen lu ñu leen a defaral seen doom yi lu ñoo mun a am ëllëg suñ applyé système buñ nekk seen mbokk yi lu ñoo mun a am si système bi yooyu loolu la they are part of the system moo tax de ñi daan anti système bu dismantle li si loolu réew mi du dem loolu moo tax alaaji xam nañ ne yaakaar ne evidence am na lan tax ñuy ñëwaat di koy àtte moo tax ma ne su nekkee ne interest si justice ngay rek seet alaaji doo seet loo xam ne nooy daaxee wax bi nooy dëgërale wax bi mun na because dafa important yow foo toog su court bi dafa important dafa di court boobu dafa important trop mooy ndey court yi moo tax ñu supreme bon loolu faa toog di def di jël case di ko yakana di ko tayalloo lii expose na te lii it's not in isolation nekkoon in isolation alaaji soo ko xoolee ak lu ñu def si naka election bi the same thing lañ def bon nag lu ma wax Gambien si du ma wax UDP de
The UDP, they are not ñoo ñu war a save Gambien ñoo war a save seen boppa Gambien bu gisul sa boppa si UDP gisal sa boppa si beneen parti Gambien bu nekk am nga right am nga da nga am responsibility to gis suñ démocratie taxaw. This is about our democracy. This is about our freedom. This is about rule of law. Su ñàkkee lii moo dee indi désastre si dëkk buñ toog nag benn xew nga dégg ñu tuumal soldat yi wala di tuumal keneen ak keneen lii moo ko dee indi yàqa bi moo ko dee indi loolu laa bëgg a emphasize si boobu alaaj ndax bu ndaw da mun ngaa wax ne lii dafay fàttalil Gambien yi rek ba nga xamee ne dem neen election 2021 so UDP dispute election si yóbbu seen case gi si ATK yi tamit gis nga nin fa doxalee ndax lii mun naa fàttalil Gambien yi loola du si ATK yi same people la Chief Justice si boppam Supreme Court bi lañ ko yóbbuwoon same thing lañ def alaaji loolu laay emphasize fi lii sa lafa nail in the coffin lafa dëgëral ne ñii lii la ñoo doxe te loolu ku ko jiitee mooy Assane Diallo dafa ruslu tey bés bu mu jeexalee liggéeyam te retire lii lañ koo fàttale ko bés bu mu fi jógee lii lañ koo fàttale ko amul benn Gambien or any institution buy am intégrité buy recognize Assane Diallo ne def na liggéey bu baax injustice lii la ñoo remember lu mu def injustice te lan la tax mu xoo def pour lan lu nekk exécutif bi su nekkoon ne lu gën si Gambia du ko def alaaji su ma mbokk la nag ma emphasize again xam naa ne ñu bari nañ ma si may waaye seen boppa nekkaluñ fi kenn gannaaw yàlla suñ boppa ak suñ njaboot la war si ñoom yàq bi dañ ko war a daaxa lii moo di delloo réew mi gannaaw corruption bu ñoo wax ni lii yëpp si la bokka moo tax réew mi mënut a dem kanam moo tax ku mel ni Adama Barrow di bew di wax lu ko ne ndig yaakaar na ne dina am PI yu ko taxawal yaakaar na ne dina am Supreme Court bu ko taxawal waaye xam nga ne yaakaarul army bi moo tax mu bàyyi économique si réew mi te su moytuwul nag lii nit ñi ñoo jóg daaxa ko si nguur gu balaa soldat yi di jóg mu am leneen tamit lu mu wax fii ne neither sides prove their allegations neither side ñoom ñaar ñëpp kenn daal mënuta indi firnde yu leer lan nga foog ne moom la gaay jublu si loola Assane Diallo mooy lu ñoo wax rek mooy ne indi wuñ ne bu woneel bind bi ne waa APRC registered political party la Rambo Jatta APRC executive la te xam nañ ne existe na xam nañ ko loolu la ñoo boot ba tey si not sel loolu la ñoo jëmoo it's a fact naka ngay debate APRC seen existence that's not the point loolu yóbbul nit ñi si court bi ñëpp xam nañu APRC lifin then bu use technicality boobu di kan si ñoom nekkul doubt si ñoom xam nga suñ la woon tey ne dama yóbbu Alaaji Saalu dafa saate suma mbaaja xam nga ne boobu foog ma prove ne naka amoon naa mbaaja te Alaaji Saalu moo jël mbaaja waaye nag du mbaaja bi la ñoo werante Alaaji nekkul ne naka mbaaja bi la ñoo werante fii ñoom lu ñu wax mooy ne ndax Alaaji Saalu existe na instead of mbaaja bi wax dëgg ne yaa Alaaji Saalu existe na yow xam nañ ne yaay Alaaji Saalu yow lañ indi fii loolu la leeree ne ñëpp xam nañ ne APRC was in government for how long xam na ne ñoom xam nañ ne amul benn rôle bu dem against APRC ñoom xam nañ ne APRC am nañ members of parliament xam nañ ne APRC tey ñoo toog nekk speaker nekk deputy speaker xam nañ ko ñu ngi part of institution xam nañ ko Alaaji den lan la ñoo werante si existence of APRC nañ wax mbiri mbaaja bi mooy ne ñu ngi luñ fu ñu leen teg waruñ faa teg loolu la gars yi di daw moo tax waa APRC resign as executive bon lii luñ tey la the same as ne naka ngaa yóbboo mbiri élection bi soo demee ne élection bi dañ ko sàcce kan moo ko sàcce mooy ku win léegi ku win ki kooku nga suu pétition ko nga pétition nga yu court naka lawyer sami ñëw nekk ci di jël case bi nga ne déedéet waaye ne ko ne waaye Adama Barrow jotu pétition lawyer si luñ fa def lawyer si ñoo fa indi seen bopp lawyer si kan lañ fa président Adama Barrow yëgut case bi lii moo nekk loo xam ne nañ ko wax dee this is about our country. This is about our rule of law. This is about justice in the country. The food rule of law doxul justice doxul alaaji chaos moo fa moo tax corruption lu nekk di xew réew Gambia moo tax dëkk bi nekk dëkki drug cartel si am fu nekk and su njabooti ni ñu ngi yaaw because of doxin yu mel nii am dafa ruslu nag Assane Diallo nekk jiite mu ne mu ngi jiite bunti diina ba pare jiite place Elvin ruslu na trop bu ndaw na yaram ne su fekkee ne ma jox la exemple rek
benn exemple laa la boo jox nga bàyyi ko xel su fekkoon ne tey yow yaa dem Tesco jënd fa mobile phone problème am nga yóbbu affaire yi si ATK yi so judge bi di laajte ndax fi mu nekk yow mun ngaa proof ne Tesco is in existence instead ñu look ne yow da nga jënd sa téléphone bi la jaay correctul yow looloo tax nga yóbbu affaire si ATK yi ñoom ñu laajte ne Tesco yow nga indi ay kayit yu wane ne Tesco mu ngi exist xam nga loolu xel mënu ko nangu du dégg te am nga wax boo wax noonu sax ma gën a dëggalal dara alaaj Tesco being a reputable company sax ñoom sax dañ jug bu boobaa dañu nangu kees bi dem ko xam nga lu ñoo def xëy na aw ma receipt sax pour proof ko ñoom dinañ seet way of proof na seen si ñoom la jógee suñ ko mënee def dañoo settle kees mu jeex tak waaw wane na rek ne because of xam nga lan la Tesco def context of the case lañ seet understand suñ seetul contest of the case suñ xoolee nit ku ñuul kii ñëw kii nuruwul kuy jëndal vite bu boobaa ñoom bon seen réputation yaaxu na ko case bi naka ka Supreme Court bi tam woo ñoo xool ndax UDP ñoo teg lii and loolu tax ñoom dañ rule against UDP ruling for justice alaaji context of the case dañu war a seet ñu rule on that alaaji ñu mu move to beneen bala ñëw si beneen bi rek bu ndaaw la ndax Assane Diallo mun naa wax ne xëy na dafa check situation ni dëkk bi just for the security of the country xëy na moo tax mu rulee nii pour bañ problème am ndax foog nga ne am loi bi may na leen loolu ñu jël constitutionalism tegee ko boor di seet the safety and security of the country ndax foog nga ne loolu mun naa safety and security sa alaaji lu ko dëgëral mooy rule of law nga doxal ko justice nga doxal ko because of fu mu ne nii lan in fact moom ñoom seen ruling sax moo threaten I mean stability réew mi because of président si ñoo def baaxul ñoom ban exemple la ñoo jox lu wa court si ñoom ñoo di Supreme Court alaaji parce que ñoom lañ wéeru si ñoom lañ wéeru ba pare mooy li mu ma laa wax ne alaaji xam nañ ne case bi is proven or it can be proven lu ñu def rek mooy faa ko léegi pour ñu taxaw si Adama Barrow rek xam nañ ne Adama fa ñàkk a jom nga baal ma dafa ñàkk a kersa ama lu mu bugg a dictateur la xam nañ ne am na tendance dictateur bugg a massage igoom waa gis nga ñun try nañ luñ mën bu boobaa xëy na suñ recommandé seen doom wala seen cousin wala seen jarbaat wala seen lii wala seen suñ jugalee seen yéen a lifi naka la tudda seen benefits yi moom mu dem moo tax justice bill bi ñu war koo xoolaat moo tax gis nga constitutional amendment naka so called laay wax sax draft bu ñoom nit loolu waawta nekk loolu draft lu ñoom Adama Barrow dugal xam nga ne ñu ngi wane ne in fact the justice bill naka the justice lifin am na justice decision boo xam ne in fact ñoom dañoo am oversight on that moo tax ma ne la ñu nekk di tolerate that so called draft I mean ñoom seen bopp criminal lañ nekk na lu daw yaram bu ndaaw def nekk ñu dal di ñëw si beneen bi mbiri ki nga xam ne mooy Lamin Bojang bala maa ñëw rek si laajte lan nga ñu mën a si Lamin Bojang ak lan la woon ak fan lañ ko post si ban embassy laa liggéey. ok Lamin Bojang lu interesting Lamin Bojang xam nga soo fàttee la ko soldat la woon. soldat yi yaa jame yu ñu defoon général nit man général jame yu ñu defoon général. jógee fa. yaay jame defoon ko ambassadeur génne ko soldat yaay defoon ko ambassadeur Russia la nekkoon ba naka la tudda kii def ko gap naka la kii Bacili def ko waaw taana ko def ko parti leader am si biir loolu mu am naka suturaam bu génna nañ ko waxee noonu rek suturaam boobu bu mu génnee mu jotee see ñoom Bacili tax moom mu génn si parti Bacili bi gaab ñu toog mu dem sos political party dem fay 1 million mu dem register political party alaaji su doon ne nañ xool kii si naka la kii tudda parti bi mu ngi tudda ANRD Alliance for National Reorientation and Development. waaw léegi soo bàyyee xel sa in May 4 2021 ñëpp gis nañ ko dem na si IEC bi dem register mu jógee si IEC bi mais si IEC bi su boppam la taxaw make declaration am IEC bi acknowledge ko understand loolu tam xam nañ ne parti bu legitimate la ñu ngi ko register si IEC bi
te maa ngi xool news clipping bu Lamin bi noonu loo amee moo tax ma ne mënuñoo daaw di fax ñëpp xam nañ fax. waaw foo ne code bi pour ñu am di fax mënoon nañoo contact IEC rek laaj leen la parti bi is registered su boobaa nañ ko doon xam. alaaj amuñ daaw ci fax bi xam nañ ko ku mun a daaw APRC ndax gis na bon yow la ne xam nga ñu ne the leader of the newly formed Alliance for National Reconciliation Development ANR has declared that his party is established to provide the Gambia with an effective leadership, which he said is lacking, hence the current predicament of the country finding itself. Si biir loolu ñu gis kii naka la tudda IEC bi the chief electoral officer of the IEC Rambo Jatta congratulated General Bojang and ANRD for successful registering a political party. He expressed the commission's delight at the noble statement made by the ANRD leader, reminding them that political parties are government in waiting, which responsibilities they should always show unaccompanied. Xam nga loolu ñëpp xamoon nañ ne bon registré woon na political party evidence bi mu ngi fa mu ngi si presse bi evidence mu ngi IEC te suñu laajoon su nekkoon evidence boobu la fa laakin ñu laajte ko jéemuñoo use technicality UDP nañ ko provide waaye again lu ma la wax mooy ne dañ def ruling bi pour kontaan loo Adama Barrow gën a diile te da bala ñoo def beneen ruling beneen at jeex na daanaka élection jot na then case bi du amaat issue. Okay. Fineka, court bi dal di the court said that there is no evidence that Alliance for National Reorientation and Development is a registered political party or that Lamin Bojang is an office holder in Alliance for National Reorientation and Development. Foog nga ne li lu make sense la, foog nga ne li ànd na xel. No, mooy luñ respect Alaaji. Supreme Court bi dafa indi boppam into disrepute dafa indi the justice system in the Gambia into disrepute Assane Jallow dafa indi boppam into disrepute continuously, which is a shame. Di call boppam a religious leader, di call boppam an institutional leader, di dox si loo xam ne moo ne Adama Barrow not du loo xam ne mooy justice réew bi di use technicality pour lu ne Adama Barrow loolu la def. Okay, bu ñëwee si beneen bi tamit comme rek ni ko gaay waxee UDP's claims against Rambo Jatta fails. UDP's claims against Lamin Bojang fails. Fi mu nekk ñu dal di ñëw si beneen bi ñu dal di seet the case of Fatou Jahumpa Ceesay ñu ne boobu tamit fail na. UDP claims against Fatou Jahumpa Ceesay fails. Waaw bon dafa mel ni ñii yëpp UDP moo indi case against them. Why? Because of ñii ñu ngi liggéey nguur gi. So dafa mel ni code bi dafa bëgg justify li nga xam ne moom la nguur gi def. Yes, that's it. That's it. Bon foog la ne the Supreme Court said that there is no evidence that APRC is a registered political party. Even if assume that APRC is a registered political party, the plaintiff would still need to prove that FJC was appointed as an ambassador while being an official holder in APRC. Then you again the same thing. If assume let the court set them to the perceptions of the dictator. If assume nobody assumes the APRC is a political party. Nobody assumes that. So mu mel ni bon code bi recognize APRC as a registered party in the Gambia. No, because ñoom ñu ngi jéem a wan ne ñoom they are ruling according to evidence and the evidence is not this thing. Te maa la wax ne aw ma time pour demaat into the law of evidence, but now ku demoon di nga gis Assane Jallow pour moo justify something of these procedures. They lu ma mun a fàttali about law of ñu bari use nañ rulings even in Nigeria am na rulings bu ñu def cite law of evidence on hearsay ku mun a dem nag justify a hearsay in a context of why hearsay should be admitted, then I mean one more mun a whole context because lana tax mu def loolu because of bañ context of the case ñu ignore ko because of ne evidence bi ñu ko deprive from hearsay loolu la nit ñu war a xalaat moo gën a xam lu mu def. Li nga xam ne moom la àttekaay bi dal di wax dal di ne the plaintiff would still need to prove that FJC was appointed as an ambassador while being an office holder in APRC. di wax naa la ne after
lawsuit bi kii resign from APRC as executive ñëpp gis nañ loolu si newspaper si now again mu ngi allow pour ne dañoo am pour file that case submission again why because of lan bëgg nañoo rule ne one Adama Barrow ñoom try ne lan mooy sa xalaat lan mooy sa tontu si ñu wax ne because of ateka yi xam nañ ne dëgga UDP am nañ a very strong evidence am nañ a very strong case waaye soo gisee court gi dal di wax ne den bëgg ñu refilaat case gi follow ne dañ ko bëgg a diile rek ba after elections si ko defee ñu doo ko approve ne waa it is justified tombe election si Adama Barrow win na ko ba pare xëj na ñi nga xam ne ñu ngi xalaatee ni lan mooy sa tontu mooy wane rek ne ñoom ñu ngi dañoo prove to Adama Barrow force ne ko gis nga ñu dee try nañ sa dee xam nga def lii lañ si mun a def léegi tam suñ refile Supreme Court bi bala moo toogaat su jëlee case bi bala moo toog suñ ko sos bala moo ñëwaat another year la ndax nañ ko nañ joxaat case bi priority ñu soog a hear case bi ndax na discourage UDP duñ filaat loolu yëpp pour ñoom dañoo won Adama lii lañ mun a def mënuñoo def more than that use nañ technicalities lañ mën a use waaye ndig suñ bàyyoon case ñu hear ko at yëpp ni kon dañ am pour rule against it léegi ñoom dañoo jéem a setal seen boppa ba pare fin fekk lekka si duutiir bi ba tax bugga si lekka whatever it is bugga génn ne lekkuñ duutiir loolu lañ bugg a def waaye képp stupidu fi xam nañ gis nañ seen loxo fu mu ne nii set na wecc te nag gis nga nit soo amee yéene pour def lu baax ngay defay soo amee yéene pour def lu bon rek yàlla feeñal la defkati lu bon lañ moo tax yàlla feeñal na leen président Sango waaye nag xam nga dëkk bi dafa divided yëpp dañ koo gisee as a UDP case this is not a UDP case anybody ëllëg mun ngaa form a political party nga dem against lifin ñu def la ko te gis nga lii moo xewoon Sénégal lu executive bi bugga gars yi def ko ba Sonko ñu ko xeex lii moo indi woon fitna Sénégal nekkutoon ne Pastef lañ indi fitna de fa Pastef dañ ñëw ne ñoom duñ ko nangu moo taxoon yëfi dem court yi Pastef yi yooyu yëpp ñu ko xeex because xam nañ ne court yi yëpp dañoo teg lawyers dañoo teg judges yëpp judges or prosecutors yoo xam ne yëpp dañoo def lu ne executive bi te Gambia loolu lañ nekk di witness ni moo tax nag political party yi nag ku foog ne am nga interest ci Gambia da nga war a xeex li Gambian bu am interest ci Gambia da nga war a xeex this is not about UDP this is about justice alaaji waaye bu ndaaw da digga man daal xawma digga la man duma lawyer yow doo lawyer waaye daal fi ngay sukkande ko ba def ruling bi digga man jaaxal na ma ndikte leneen loo xam ne li jaaxal na ma mooy li nga xam ne moom la gaay wax ñu ne the court said that the plaintiff has failed to prove that and did not even produce a letter of appointment waaye bu la laajte bu ndaaw da leen appoint ñoom Rambo ak ñoom Fatou Jahumpa Ceesay ak ñoom Lamin Bojang dafa violate the constitution of the Gambia lan la violate non waaye loolu lañ waroon a dégg loolu la code bi woon a rule waaye code bi fi waxu dara about li constitution bi sax moo la woon ne moo tax ma ne la dañ rule against bu ñoo dégg case bi soo déggee case bi rek government bi daanu understand nga loolu ñëpp xam nañ ne Rambo ñu ngi si ambassade bi ñëpp xam nañ Fatou Jahumpa ambassadeur xam nañ ko waaye lu ma wax mooy ne plaintiff bi present with evidence bi yaa ngi la sax dañ bañ a deal with the case just as buñ bañee deal with the election petition evidence bi ñoom xooluñ evidence bi waaye mooy procédure bi code bi bala moo dem di rule against case gi foog loo ne mënoon naa request thank you su request on letters yooyu ni ko ñu ne ko produce moo tax ma jox la case yi ku apply asylum léegi nit ki ñëw dama laa jox case ne nit ki ñëw na benn soirée apply asylum ne su delloo Gambie dañ koo rey wala lii ak lële dañ koo di lifin léegi yow nga nekk ay jooj benn soirée apply am benn kayit bu mu dese boo xam ne sa xëj na moom foogoon na ne nii du ko understand nga naaw rek ne waaw benn soirée wax na lii yëpp waaye benn soirée present with all passport am as Gambia xam nga lu xel mënu ko nangu ni te mënoon nga ko request bind ko ne léegi yow soo nekkee jooj bu fee ama da ngaa ne benn soirée produce evidence of being a Gambian but in this case it's not about being big the context of the case su ko jooj bi xoolee na xam ne this is what it is understand it's just ridiculous ñëpp xam ne su APR ñii nekkuñu woon APR the UDP would not go to court APR di nekku doon legitimate party kenn du dem court ama lii la technicalité rek laa laaj
waaye bu ndawda okay su demee on the side of Assane Diallo xëy na du ñàkk ku laajoon Assane ne ko waaw lan moo tax kees yi yëpp dal di fail kees yi nga xam ne UDP moo leen indi si atekaay against ñi nga xam ne ñooy liggéey si nguuri Adama Barrow gi xëy na du ñàkk moo Assane Diallo dina ne ma ne ñii xeyaasee la ñoo wax waaye ñun si loi bi fii we look at the facts ñun lu ñoo def rek ñoo sukkandikoo si loi bi te su fekkee ne UDP indi nañ seen case den war a indi proof the onus is on them ñoom si procédure lañ dem demul to the facts like lan nga miin ne si procédure leen dem ñoom lu ñoo wax mooy ne ñoom dafa mel ni nga submit sa document am document bu missing nga ne duma hear sa case because of document baa ngi missing dal di ko reject ne la refile la léegi yow demuloo ne nañ hear case bi ama because yow document booy laajte evidence booy laajte it's like a common knowledge the same thing mooy ku ma la wax about election petition bi nga ne joxuñ saabuñ président Barrow waaye président Barrow indi na looyam naka la président Barrow xamee ne court am na looyam yi su looyam yi ñëwutoon kenn ñëwut nga ne woon président Barrow yóbbu ko waaye mu indi looyam sami attend court benn ñaar ñetti yoon ba fekk nga soog a ruur ne waaye président Barrow moom jotul saawuñ ko dama yaram bu ndaw na naka nga foog ne noonu la UDP di reacté si lii xam naa ne yow moom bokkuloo UDP ñenu ñàkk a waxloo kenn waaye naka nga foog ne noonu la gars yi di reacté I don't know. I hope the executive, because executive is your position, where that look, whatever the case, we have to pursue this. Ama, the young people pursue this to see the bottom of it. Whether they rule in our favor or not, but this is what Ama. Look, the accountability is not a guaranteed outcome. Accountability is a mechanism. It's a process to follow. You're responsibility to hold up to accountability. Now, first outcome be. Legi yow la xawa nek the right outcome as su nekkee ne wrong na la the people are there to join legitimate it will be taken into account bu ñoo not man Matar Sarr be lu xew I mean Gambia ni xamoon nañu dañoo not Matar Sarr because the system was against Matar Sarr but lan la indi alaaj dafa tax amal ñu bari sad ne dañ joxe the narrative of case Matar bi I mean and they miss a lot. But the financial influence the minds of many young people, especially on the left. In time of Gambia, we have ideologies. Union oil on the left. You subscribe to communism. You radical, very radical groups. Civil society just to make activities to Amhalis or job. Young among groups radical. You don't look up to. People know how many they am radical or positions or whatever living. Dylan go. Lulu yep more influence the radicalism of lot and now empower most of this book within few hours a lot of Gambians them joined because of feeling they have something to do money is right but the man li mo xew li yep buñ ko lifé gis nga bu ñoo tok rek ne nek bomb cell ak custom da xamne nañ 10 people yawa kuko kena ki nekon brother jabari president bi kenen ki li alli ba fe ñu gis ñooñu da xanañ leen ken yobul leen court ken jëlu seen property ci ñu am seen kër yi am seen yépp ñu tok Seexu Sabali ñu tiñal ko yobu mu tiyé nit ki yobu ko court koku daanal ko asantix lan lañ def jël Seexu Sabali promote ko alaaji du yépp fa taxon nit ñi dem bi gumatuñ gom di level of naka corruption bu nekk ci réew mi on sa boné wuton nu boné ni waaye moo tax buy su jógee lan lañ def dañ am approval nañ waxante dëgga the minute bu ñu overtooyee 30 years government mu mel ni pile of cards because of lan am na lu rotten within that government te bii moo gën a bon tey soo gisee tey justice system bi doxul Supreme Court exemple bi ñoo buñ wane tey lu nekk tey xoolal jooji si ñu ngi téye ay magistrate trafficking police trafficking the law enforcement for drug agency trafficking airport trafficking because of one ñan lañ jàpput the cartel members ci kaw waaw ñu ñoo jàppani ñoom Pablo ñi yëpp maa la wax ne they are not the real big hitters because of dëkk bi executive bi mooy the big hitter now executive bi ñëpp police bi yëpp a ngi corrupt because of executive bi nu mel moo tax ñu toll fu ñu toll alaaj digga daw na yaram ba pare bu ndaaw dama li ma gën a jaaxal mooy lan moo tax Supreme Court bi kootum sax di constitution dicté in March Honorable Ousainou Darboe demoon na court mu dal di wax ne the appointment of Rambo Jatta
Fatou Jahumpa Ceesay ak Lamin Bojang si foreign service bi dafa violate section 169 and 170 of the constitution. waaye man dama gis ne Supreme Court bi ñoom kootun sax li nga xam ne moom la constitution bi daal di wax nite honorable Seydou Dabo ñëw na wax leen li nga xam ne moom la constitution bi wax waaye suñu àttekaay yi ñoom dañ jël constitution bi nga xam ne moo di supreme law of the land nga xam ne ñoom any ruling boo xam ne def nañ ko loo xam ne lii dafa violate the constitution bi bosam mooy taxaw ñoom seen bos dañuy jël saani di te loo xam ne lii dafa violate the constitution rek is null and void waaye man li ma jaaxal mooy lan moo tax suñ jooje si Supreme Court bi lan moo tax demul seet li nga xam ne moom la constitution of the Gambia wax. alaaji moo tax ma ne la ne demuñ si case bi si bunta bi lañ am process bi lañ dem am fa. wax nga dëgg yaa ngi rafet loolu rek wax nga dëgg de. suñ jógee si case bi rek. suñ jógee si case bi alaaji xam nañ fu ma mujjee. te boobu du neex Adama Barrow. xam nga suñ waxee fu mu ne nii fu dëkk bi eega si dictatorship ñu bari duñ ko dee comprendre because of jàppaangoñ nit ñi di leen rey si mbéy yi waaye court si fu mu ne nii maa la wax ne any interest bu si Adama Barrow am dëggantaan laa wax de wax wala interest la ma ne ko nañ ko ñàkk waaw justice bi is compromised right now. dëgg lii daw na yaram Apply Sagna mu ngi si biir xaaral ñu laaj Apply naka la gisee lii ak lan na si am Apply naka nga gisee waxtaan bi nite case gi nga xam ne moom la UDP yóbbu si Supreme Court bi decide na ne case gi it has failed the case against UDP against Rambo Jatta fails ba pare the case against UDP against Fatou Jahumpa Ceesay fails UDP against Lamin Bojang fails ma bëgg a xam rek Apply naka nga gisee lii. Allah alay salihu assalamu alaikum wa rahmatullah maa ngi nuyu suma comrade Ben brilliant am nañ doom yi paasum biir alay salihu Ben tey Ben mun naa teg loo xam bi si mu toog am na ñun décoré suñu rang si major generals majors captains ñu ngi toog leen seen loxo yi toog Ben tey ñu ngi dunda suñ taxpayers money bi suñ former army chief of defense staff yi yëpp a ngi toog noppi loolu tax the defense of our security of our nation dafa fail dañoo continuer rek Adama Barrow nga xam ne amul nothing out of clue mu ñu mun a am nekk président in the Gambia. Alay Salwi is not a surprise. Hassan Jallow, Dawda Jallow, their history in the Gambia. They'll be remembered the worst Minister of Justice, the worst Chief Justice of the Gambia in our history, in our lifetime. Tomorrow, Gambians will judge this. Hassan Jallow did them scot-free. Dawda Jallow did them scot-free. What's this? Ki SAS Director B, so did them scot-free. Njujaaj bi jaar si 2021 election bi. Gambians are waiting for the final day, the best day of judgment. We'll bring Adama Barrow and his cronies to justice. Gambia have to own itself. Surprise you, the newly born child of our nation have the fundamental right, bearing our birth certificate, for you justify what is wrong in our democratic system or in civil society, or what is wrong in our governance, have the fundamental right. But as a general of all people, surprise you, 6 months, 7 months before election, Adama Barrow ñu ko order Toyota Intercooler bi brand new ñu February moto lay am ñaata million den sédalé from Mamad Ndiaye to ak followers am yépp Dawda Jallow mu duñ ko wax suma rakala nak but yërem nako but the truth of the matter Alay Sallo buñ ñu beta Barrow dafa ñëw pour destroy ñu Barrow ñëw pour defar de li natu la ci ñun duñ Gambia fuñ jaar ñu am natu bi bo bukante bi mo dess sun biir bukante bi mo dess but the law of our land belongs to everybody. Everybody should be judged fairly and just to all. But lo du mëna am xéxanté bi mo fa nek gis ñu réew mi seen poste lañ gis. Loolu Adama Barrow mu feel sun 3 years 2021 election bi ñepp xam na leen njuñ daaj la. Even EU representative leen ci baña bind rek they all have their report. Loolu gaay ngi def follow up. Gaay ñëw Gambia mit Sidi Ndiaye. Barrow knows but Ousainou Darboe lu tam moy Gambian ci dem mit ko kiram mi mu daxa Gambian ci. Youth man yi suñ génnee yoon bi ñu ne déglu leen ñu Gambien si suñ jógee pour xeex seen kilifaay jéem fi la ñu ne aleen ko bàyyee yàlla mu ko jiital is the last word we can hear gomte yàlla du ñoo wax seen jéemee gom ne yàlla gomuñ yàlla muslim turi muslim moo dëkk Gambia bu ko fen jaxase sos moo yaxa suñ réew mi Assane Diallo bu ñëw dem ko hek Assane Diallo mus de ba mus taxaw bindal ne ta ñu ne yaa jame stop lu ngeen ko Farbel Soudan ambassador Gambian ambassador in UK so ñu dañu dem ba ñu yaax de Adama Barrow ñu la hité jox lañ togu bi so Adama Barrow is a collaborator
a disappointed child of our nation that we don't expect in our lifetime. Ak nit yi dee yëpp nit yi ñu suul yëpp nga dente xamuñ fi ñu lay suul. The two Americans very sad youngsters suñ soldat yi suñ boy broda Bakaw bi Ablaye waa Bakaw bi ak suñ soldat bi waa Brikama bi dente xamuñ ne fu ñu lay suul. So Sénégal invite ñu Gambian si Adama Barrow lii la bugga pour mu dóor ñu yàqañu Assane Diallo continuer di ñu dóor Assane Diallo taamam bi sa jeex na as chief justice nta di ko wàcc nta replace ñu ko o mu sànni ñu contrat but non Ousainou Darboe su paree bu jànkuwante Ousainou Barrow na bàyyi ñu jàppoo Barrow boo ñu soo réew bi fu njaar ñu jël ko Gambians are ready to take over their country. There is injustice in the court system. There is no fair play there. So we are expecting this. And the day of judgment of Ousainou Darboe, Barrow Akronesami, Abki Justice, Gambians will fight this. And I'm talking to many Gambians. They are ready, they are waiting for the day. Barrow, we are going to sue all of them. The law of the land belongs to all of us. It has the right of every child. Barrow, betutma. Dawna yaram torop jërëjëf apply bu ndawda bu ñëwé ci section 170 of the Constitution of the Gambia 1997 constitution bi subsection 1 dafa wax ne a person holding an office in a public service shall not hold office in any political party. Constitution bi mo wax li way man diga jaxal na ma torop la tax sun àttekat yi demun seet lan la constitution bi wax nit ñoo war nañoo xam ne ñoom suñ aatee nii constitution bi wax léeg-léeg li constitution bi wax mooy taxaw ñoom liñ wax dañuy jël sànni. alaaji ñoom luñ laa wax mooy ne ñoom aatee wuñ mbiri contexte bi ñoom dañoo ne procédure bi lañ amagu moo tax ñu ne ñuy demal filage ñoo ko tey alaaji bu lay nga foofu sax ñoom laaluñ contexte. xanaa diile tactics la gars yi di use pour diile case gi. lu ma la wax alaaji literally billahi doo ko gëm ñii the way this work Adama Barrow laf leen ak ko dañ tax nañ ko lu mu bugga am na victory pour ñoom Adama kontaan loon nañ ko léegi ñoom luñ bugga si Adama Barrow nañ ko am seen appointment yu mbokk yi seen yi lañ ko defee corruption is not about xaalis rek du ñàkk sa xaalis na exchange I want proof of that but I can tell you ne lu ma óor ne it's part of the so that when there are people seen mbokk yi yooyu andi jaama yi buggee appointment ak yooyu it's obstruction du si am seen retirement su boobaa suñ retire sax nañ leen appoint ak something else wala nañ nekkaat leneen wala seen mbokk yi leneen these are things they do they are part of the system they work only for the system that's what all they do yaa ngi understand this is what they do léegi pour temporarily jox nañ Adama Barrow lu ko ne this is what they doing it for alaaji so yow daal ci sa gis-gis bu ndaaw daal lii dañ ko def rek pour bégloo pour kontaanloo Adama Barrow loolu la bëgga lii la Adama Barrow bëgga kan lañ rule to the interest of justice ndax foog nga ne lii mun naa bring ndax foog nga ne bu ndaaw lii mun naa bring disrepute to the office of the Chief Justice dafa confirm disrepute bi mu ngi am si any Gambian bu conscious any Gambian bu laaj bias xam ne alaaji lu mel ni election xoolal ki dëkk yu mu am yëpp benn rule ko against on technical grounds dañ dégg case bi am na dëkk yoo xam ne sax dañ turn down election results yi for naa naka la woon somewhere in Southern Africa yeneen yi bàyyi nañ ko mu. non Georgia sorry bro Georgia. non waaye am na Southern Africa tam am na country in Southern Africa mënuma fàtte du Mozambique waaye amoon na Southern Africa as well ñu overturn ko soo ko googlee gis ko dama fàtte man ban si Southern Africa country si Zambia well, I think Zambia it was Zambia overruled after permanent opposition bi win understand with all the evidence marriage of evidence lu important in the presidential elections ego ci evidence laaluñ evidence bi alaaji ndax bu daaw mun nañoo wax ne Supreme Court bi sànniwun case gi de rejectun case gi bante rek case gi jeexut waaye xëj na gis nga nii la dee demee ma wax example even police yi sax de soo demee si police bu am experience mun ngaa am case mu am nu moo def case bi xam na ne su saani case bi rek dina am problème ba dafa indi obstacle si case bi lii obstacles la one lan la ñoo achieve tey mooy tey neexal nañ Adama Barrow now def na UDP how they gonna play this two bu boobaa nañ wone Adama Barrow ak ñun try nañ def nañ lii xam nga duñ mën a rule evidence is overwhelming
waaye xam nga ñun sax taayoon nañ ba lifin discourage case bi la ñoo def alaaji lii dafa war na dem to hearing ñu dégg ñaaw gaa yi look into the context of lan lañ wax alaaji lan la tax Supreme Court am pour loi mun a taxaw waaye pour discourage loi mun a taxaw li is discouraging the justice system loolu la waaye nag fi nga xam ne foofu la àttekaay yi dal di sukkandiku ba tax ñu dal di wax ne case yi dafa fail li ma la laaj mooy su fekkee ne UDP dem na uti kayit yi nga xam ne moom la àttekaay yi dal di laajte dal di ko resubmit ndax foog nga ne su boobaa dineen am ndam si case yi suñ ko tegee fuñ ko teg nañu am ndam waaye nag bul fàtte Supreme Court bi fu mu ne nii suñ tugalee léegi duñ ko dégg lan moo waral loolu dañ ko day tëj mu ngi jos ubbi waat période la di ubbi soo faylee léegi muslaa gi next year laay nekk si line bi pour hear it unless mu nekk cases yoo xam ne dañ ko war a hear su loolu xam nga like comme time yi mbiri election ni soo déggul case bi bon election bi dafa dem through or whatever it is nga Supreme Court bi ubbi for that matter waaye su lii nekkul audience dañ ko lifin deal and tactics bañ next round of sittings la moo nekk lan nga foog ne loolu la lii daal di firndeel si suñ justice system bi non dëgëral na ne suñ justice system taxaw because of Supreme Court bi mooy backbone bi wane na ne rule of law am nañ problème di gis nañ police yi nu ñoo behave waaye tam wane na tam Supreme Court bi lu ma bool suñ justice system la problème alaaji lii mooy di recipe moo tax tey soo déggee ma ne la ne soo gisee corruption mun a taxaw si réew mi lii moo tax justice is not to be done, it's to be seen to be done. Not only to be done, but to be seen to be done. Tey soo xoolee drug cartel taxaw na si réew mi because of what justice system bi doxut because of law enforcement doxut ñan lañ gis ñu leen a accuse member of the justice system isn't it alaaji ñaari case am na léegi ay magistrate senior magistrates alaaji di naka law enforcement agency buñ ubbi especially to find drugs ñu ngi implicate the senior officers yëpp about taay buñ sàcca wala buñ lakkoot isn't it tey dégg airport officers yi ñu ngi involved si lii dëkk bi nekkul cartel yi amee wuñ ko waaye nag nit doo dégga lu tax li am because of cartel bi si boppam ñu ngi contrôle yëpp dara du si génn alaaj dëgga daw na yaram bu ndaw da am fu ñu toogee bay jàpp magistrate fu ñu toogee ba nga xam ne suñ police yi liggéey si wàllu taay gi ñoom seen boppa sax dina ne implicate bon dëgga Gambia am na problème waaye bu ndaw da ma bëgg laa laajte xëy na du ñàkk gaay NPP nen ne there's a separation of powers in Gambia àttekaay lii la gaay àtte it has nothing to do with the presidency lan mooy sa tontu su fekkee ne am na gaay NPP yi wax lii alaaji pour wax ne there's separation of power nekkul just a statement it's a matter of implementing that alaaji moo tax ma ne maa ngi refer back to the draft soo xoolee draft 2024 bu President Barrow di technique du draft sax dañ ko jëkka illegitimize the president won't take a draft constitution a body represented people moo take a draft constitution soo ko xoolee moo tax ma ne la it's a ultimate power theory moo fa nekk soo gisee am na foofu fu ñoo wane ne the expenditure of justice normally foog naa di Judicial Council ñoo ko dee control léegi proposition boobu bu nekk si draft boobu mu ngi wane ne président bi la ko war approve xam nga loolu moo def déedéet mu ngi tax executive bi am influence on because su ma waree approve sa dépense alaaji du ma am influence yow wax dëgg alaaji tey soo toogoon nga nekk borom kër nga baalal ma sax nañ ne ñu am ku ñoo ooyee Ibrahima am jabaram mu am dëkkandooram jaama ji nekk fa léegi waaye ñu léegi alaaji nangu na Ibrahima nangu dëkkandoor bi moom mooy doxal yow sa dépense jëkkër ji su taxawee kële moo ko war a aate kooku su yàggee du am doole si jabar ji waaw jabar ji su buggee dépense bu gën a naat du dem si ku ko influence now dañ defaroon lu tax ma wax loolu Judicial Council bi soo gisoon ñu ne moo responsible pour expenditure judiciaire alaaji because of mu nekk an independent body du loolu separate ko separation of power laa indil nii de moo tax ma ne la implementation bi fa la waa nekk not just ni tur la ne
léegi naka la ñoo ne executive bi am oversight si loolu te alaaji xam nga ne man Open Gambia bi na corruption allegations yoo xam ne yu dëggu from the justice from the judiciary benn bi yu dëggu mënuma recall yenn sax mu si this thing te Assane Diallo la si teg tànkam ban nga si mun a fàttale ko am na boo xam ne judicial secretary something like that something Diallo kooku am corruption yu ba fàtte exactly li fi beneen bi xam nga lan la fàtte nga case yu central bank ba 100 million whatever it is ne ku ko kenn ku si jud nekkoon li fi na woon procurement officer something fàtte naa kooku tam santi pol laame kooku bu mu si xam nga ne kooku muy dellu na liggéeyam delluwaat na waaye bu yàgga moo tax ma ne lii yëpp dina mu li fi naka la kees gi mujjee fan laay mujjee kees bi dee la dëgg lii daw na yaram torop waaye moo tax maay wax lii te naa ñëwaat si separation of power xam nga ne so called draft bu Adama Barrow du dugal tam xam nga ne di clerk of the house léegi su nekkee ne dugal na clerk of the house any seen business of the house xam nga ne dafa am pour dem si executive léegi su executive amee control over that then ana independence si parlement moo tax ma ne suñoo wax suñ moytuwut Adama Barrow fu mu bugg a yóbbu nit ñi Gambien suñ moytuwut moo tax yëpp indicateur la amuñ judicial bu independence waaw bi ndig benn rule nañ benn case yi rule benn case yi déedéet case yuy ñooy gën a wone independence judicial bu ndaw da xaw ma ndax dégg nga ko wala riid nga ko waaye Saliou Tall am na lu mu wax mu ne 2024 draft constitution bi Adama Barrow gazette loolu mun naa create a dictatorship baax na xam nga man di dégg boobu xam nga lan laa wax ma ne ultimate power tuer bi loolu laa wax fii loolu la moo nekk xam nga moo tax ñu war a bàyyi xel li orale mu ngi influence si judiciaire bi orale dëgg daw na yaram torop te liñ yaakaar rek mooy suñu aatekat yi ak suñu aatekaay yi ñu dal di independent waaye suñu independent rek suñu compromise seen boppa rek loolu fa tax ba duñ mun a aate yoo xam ne fa jaar yoon te loolu fa muy mujjee rek mooy dina ne ma nga xam ne xeli nit ñi day door di tey si suñ aatekaay yi te loolu du yóbbu di ko kanam loolu fa create problème waaye nag fi mu nekk it is up to UDP ñu toog déglu seet UDP naka la gaay di handule no it's not up to UDP this is up to Gambians gis nga lii la Barrow dee bugga affaire yi nekk between moom ak UDP alaaji this is about justice understand mindset bii la Barrow dee bugga put on us this is about justice UDP ñu ngi present role alaaji gis google naa lifin bi suma article ba about justice read jannama read a portion of it not your lifin bi Parliamentary committee should investigate the allegations surrounding 11 million fraud at the judiciary. Understand? In February 2022, I received information about massive financial malpractice at the Judicial Department involving the administrator of the Judicial Services. The contact alleged that Judicial Secretary is Aissatou Diallo, a lawyer and a master of the High Court. Master of the High Court, Sirif Tabali, also a lawyer, might be implicated in the scandal. The contact also said that there is a rumor that Chief Justice Mr. Hassan B. Diallo is covering up the scandal to protect the Judicial Secretary. Diallo. Due to the seriousness of the allegations and the critical role the judiciary play in the checks and balance system of democracy, I took a keen interest in investigating the claims to find the evidence to hold the institution accountable, and at the same time exercising a great caution as I did not want to undermine the trust and confidence in our judicial system inadvertently. I reached out to a trusted contact on the Gambia Bar Association, someone who had previously close working relationship with the Judicial Secretary, Aissatou Diallo, to test the merit of the allegation. The information from my contact encourages me to follow through with the investigation. I launched the investigation by applying the simple strategy of posting a piece of limited information about the allegations in the form of making inquiries on the Facebook timeline to agitate a reaction and get leads from inside the Judicial Department.
After a couple of times trying, the strategy paid off. A source that has a working relationship with the Judicial Secretary Office reached out to confirm the allegations and told me that he heard the allegation the Judicial Secretary was at the center of alleged financial malpractice. Still, she is being protected by the Chief Justice Hassan B. Jallow, and an account clerk, Mr. Ibrahim Danicham, was the one person. It appears that Mr. Ansumana Ba, a procurement officer of the judiciary, was the principal complainant to the police, making alleged of bribing the central bank staff with 11 million for them to help facilitate a money laundering operation worth an estimated 155 million. The allegation of corruption for anti-judiciary was 11 million. Now, I used the additional information gathered on the central bank scandal to make inquiries on my Facebook timeline to agitate for further evidence if the allegation charged against the central bank case have any links to the claims of financial misconduct at the judiciary. Considering that Mr. Ba, the principal complainant, worked in a financial capacity at the judicial department, I was checking if it was coincidental or if the two cases are linked. Continue, money. Nothing new came out of my investigation. It hits a dead end. I paused my inquiry, waiting for a piece of vital evidence to appear before I could pursue it further. Last month, around the 12th of September, a new piece of evidence surfaced from the publication in the Standard newspaper headline, "Police investigate 11 million fraud allegation at the judiciary." The article was a police response to an inquiry to confirm that the police were investigating the judicial department. Diga case be alaj. 11 million so 11 million dollars la ndax 11 million dollars dalasi. So case googu naka la mujjee 11 million boobu léegi police yi waxoon nañ ne ñu ngi ko investigate. moo tax ma ne la gis nga corruption mu nekk even in the judiciary under Assane Jam. Now let me continue. The new piece of information reignited my interest in following the investigation. Still, a few days later, the Office of the Chief Justice stated in a press release that the allegation of mismanagement of 11 million within the judiciary are false. They further noted that they discovered an attempted fraud in 2021, and the judicial administrator took the necessary action accordingly, with interventions from the central bank and senior management of the judiciary, which led them to report the matter to the police on the 15th of December 2021, and the staff member concerned got suspended pending the conclusion of police investigation. How can they say that it was false? How can they say it's not false? At the same statement, they admit that they have investigation. Après, at the same time, you know, it is false. Wow. The day after the judiciary sent out its press release claiming the allegations to be false, the case took a new turn as the Alchemy Times newspaper published a statement attributed to the police spokesperson, Cadet ASP Bintanjai, confirming to the Alchemy Times, Alcamba Times, that Police Special Investigation Unit has completed its investigations into the alleged missing 11 million in the judiciary. The police sent the report to the Attorney General Chambers for legal advice. You're getting a contradiction, Bobutan. Now, continue. Is there a contradiction between the police statement and the judiciary? Why would the judiciary conclude the investigation by ruling it false and attempted fraud? Is that attempted fraud in an institution, especially as sensitive as the judiciary, not to be taken as a crime? That's a question mark. Why would the police seek legal opinion from the AG chambers if they did not suspect wrongdoing? Alaji? Suñ suspect wrongdoing, dañoo rule ne amuñ benn case. Definitely. Waaye soo gisee ñu ko yóbbu AG chambers for advice. Bon nga xam ne am na lu ñu lu si nekk definitely. Waaw ma continue ma ne I learned that Ibrahim Danicham, the sole person suspended in the saga, is returning to work next week. Additionally, Ansumana Ba, the procurement officer claimed to be a member of the criminal syndicate engaged in bribing the central bank officer, was never suspended from his job in the judiciary.
How can the judiciary condone a person on the severe crime investigation to continue working with such lousy character? For the judiciary. I will conclude, based on the investigation, that it is highly likely that a financial crime is being committed at the judiciary, and Chief Justice Hassan B. Jallow should be held accountable as head of the institution, as it indicates that his office is involved in an elaborated cover-up of a massive financial crime. That is why I will suggest a parliamentary committee conduct an independent inquiry to determine the facts of the investigation for possible prosecution and redress. The AG Chambers has a conflict of interest in this matter. It could be seen as undermining justice delivery. Also, in their review of the police case file, if the Justice Minister detect any crime committed by the judiciary and strike a deal to cover the corruption, that will make the AG merit quid pro quo when they face the bench. Yaa ngi gis lii moo tax case Assane Diallo woon na resign. bu ndaw la 11 million boobu naka la kees gi mujjee waxtuun si dara ndax kees gi dafa jeex. kenn déggaatu ko. dëgga li daw na yaram bu ndaw da dëgga li xew Gambia daw na yaram waaye nag it is so worrying suñ toogee ba nga xam ne suñ justice system bi dañoo àtte goo xam ne méngoo wut a constitution, which is very very sad. Ndikte according to the constitution of the Gambia, section 170 subsection 1 li mu wax de moom dëgga leer na nañ te dëgga waroon nañoo gestu loolu bu baax a baax waaye nag fi mu nekk yaa ngi ne li nekkoon ne it is only between UDP and sun ATK waaye Gambia ni seen boppa waaye lii bi mu xewee léegi bu ndaw da kan nga gis si politician yi mu génn dal di wax. non waaye sax moo tax alaaj moo tax ma ne duñu war a rest on the politicians. man suma conversation bëgguma politicians am nañ responsibility but Gambia ñoo gama dañ toolu foo xam ne alaaj gis nga su Gambia gis nga lafa luñ create système bu Barrow di create mooy he want to be every issues to be so moo tax soo bàyyi xel Barrow comme de asaak ñaareel rek mooy APRC astafurlah mooy UDP léegi mu tabaxal Mama Kandeh léegi lu moo def mooy dafa bëgg a create a divisive politics boo xam ne is between him and UDP then easily mu level UDP lu mu ko level fekk moom mu ngi yàq réew mi léegi te Gambien si bëri dañ daf leen naka seen mindset léegi lii moo ko contrôle jàpp nañ ne dëkk bi is UDP or President Barrow yaa ngi sax fekk soo lu gën a effective alaaji mooy Gambian citizens because amuñ civil society in a sense political civil society I mean ñu dee dugg into the politics of league opportunity yëpp daa compromise understand now lu ñu am fu mu ne nii activiste lañ am on social media so much lañ mën a def tey xoolal di crimes yu xew si réew mi ana civil society on that xoolal environmental crimes xoolal other crimes xoolal political crimes ana civil society on that waaye su waxtu election jotee wala daaw jot ñoo gaaw pour ut activité yi ñoo def pour am funding loolu rek funding moo tax ma ne mindset boobu fa war a génn alaaji dëgg la political parties dañ am seen rôle pour play waaye citizens yi dañ am seen rôle pour play until government Barrow xam ne Gambians are not divided in these issues ne justice for all dañ ko recognize dañ recognize the rule of law ak yooyu si lañ ko mën a defit the same tactics that Macky Sall don't use to eliminate the passive. It's all about passive then violent, passive then Lee, passive Salafi line, passive Lee. The rest of the political party were not a problem with Macky Sall because of Macky Sall. He can neutralize them because easily more influence them. Now the rest of Senegal shouldn't out. But lolo dimole passive because most passive tawe then institutions in New Guinea taw. Comme am na cases yoo xam ne certain judges dañ taxaw di rule against the government te loolu moo tax ni kon cases yu bari Pastef am si problème alaaji fa laay taxe digga daw na yaram fi mu nekk ma dala ñëw si apply daanaka fi nekk waxtaan bi jeex na mu ngi amaat bii moom breaking news la moo tax ñu dal di ñëw rek pour break news bii nii waaye 7 PM Imam Ibrahim Seydi mu ngi ñëw so apply lan nga am pour wax lan mooy sa mujjanteeli wax si programme yi tey bi. Allah salu thank you sir. Dr. Mane so si baye hel bu fi ñewon ñu ko do wa promo UDP filing the case to the Supreme Court then ko wara follow up laaj nañ ko guy
doyi tamit Mr. Jallow laaj nañ ko all these party members yi yëpp ane te ñoom moomuñ seen bopp if at all luy njuuj njaaj ñoom taamuñ si loolu how can they make a difference to the life of the Gambian people Barrow gis nañ ne constitutional council bi indi na draft constitution président sitting président am loo benn power comme suma brother bi ni mu ko waxee rek pour mu dem mu set on his own comfort zone mu ñëw drafal a constitution Barrow Alay Saliou yabaate dictatorship bi ak naka ñàkk xam sa bopp yëpp foofu la commencé Gambien si ñoo bàyyi ndeku benn lu mu la tontu is the right answer ñoom Gambien si la nekkul ne we are going to wait all these political leaders ñoom Gambien si ñoo war a jóg jël suñu réew mi et sitting président du mën a toog his comfort zone ñu ngi laa fay suñu xaalis ba pare nga ne lu yaa bu ñoo ruul nga toog nga décide ak ñu loolu Gambien si allez toog ñu seetal suñu boppa ban façon nit lañ ban façon réew lañ nekk when are we going to stand up to ourselves ka ñoo yuuxu lii kala yoo jeexal yuuxu bi ñu am perfect system in our administration yaa yeme def nañu ko mi ne central bank bi ñu Paul Fouta bi nekk nga bala ma si waxin bi ku nekk naka suma saay bourse bi ku njàppoon ak fee millions of dollars boobu noonu ak dollars yi fake staff yi fa involve woon delu waat ne seen liggéey at the central bank Barrow moo taana nitam mu teg ko central bank Barrow moo taana nitam teg ko drug enforcement agency naka so liggéey tam la mu ngi woon America mu ngi ko teg ko fa boo drug agency bi gars yi xaalis buñ defaree am Barrow xamul ne Gambia suñu ko bàyyeel Gambia buñ toog ñu xalaat ne Barrow duñ ko ñooñ that's a harbor of drug cartels Gambia si buñ toog ñu fa di foog ne loolu du mën a am Barrow ni kum taana kum bugga kooku la teg drug enforcement agency kono ji mu ngi jógee America just recently just less than 6 months ago so Barrow mu ñëw control at all form mi ne su wàccee kenn du ko account he draw his own account his own draft constitution that will protect him yaa jëme loolu ñu defoon so Gambians say let's learn from our mistake from yesterday Alay Saliou na time bi jeex na but I want to compete a lot bro mu ngi ñëw with a sensitive part of our life nga xam ne with this conjunction we have to fight for it ñu génn si Assane Diallo moom si réew mi na dara Barrow taxpayers mu ne loolu la ñu dundale seen famille so bu ñoo toog mu mun ñu moom ñu ci digg bëccëg nga xam ne we fight for this job ba ñu war a am te we pay the high price for this country kenn du ñëw mu fayantu suñu bakkan total nii la do or die 2026 ana Barrow fu ñu bàyyi mu bàyyi réew mi thank you sir I wish you good luck bro thank you sir jërëjëf Applaye Sanyang jërëjëf Applaye si kaddu baat yooyu fi mu nekk bu Ndawda am nga benn 1 minute bu Ndawda ana lan mooy sa mujjanteelu kaddu baat no Alaaji dama la jërëjëf rek c'est sort lifin bi ñu mun a ñëw toog waxtaanee because lu important la te lu ma bëgg a wax rek mooy ne Gambian buñ xooli with partisan lenses this is about justice and it's waruloo nekk lawyer pour gis ñi di play te nag ñu understand ne justice fu mu amut rule of law fu mu amut réew mi du mun a dem te fu mu ne nii Gambia loolu lañ nekkal witness nag soo gisee tey na wek fii kay fële corruption di dem fépp because of justice amut rule of law amut te soo gisee tey naka cartel bi mun a nekk fu nekk justice amut rule of law amut Alaaji tu loolu amut ban démocratie du mun a am si réew mi te bu boobaa su amul nag lii moo dee indi destabilisation of a country nag nañ toog benn bés nag nit ñi dem ba torox nag jóg nag ne nañ songa government bi gis nañ ko opération bi fu mu dee am wala ñu toog soldat yi jóg ne dañoo jël réew mi advocate moo for none of that moo tax nag ñuy waxtaan soo gisee ñu ko waxtaan mooy Gambien si nag ñun ñu bañ disorder ak yooyu mooy ñu put suñ bopp together make sure ne ñu hold government accountable hold the systems accountable pour mu mun a dem Alaaji jërëjëf Sulayman Ben Suwareh ñu ngi lay gërëm di la sant si breaking news bi di la gërëmati di la sant si sa waxtu a lépp loo xam ne feeñal nga ko si waxtaani tey bi mbokk yi tey lii breaking news la woon moo tax ñu daldi fi ñëw fi mu nekk waxtaan ji daldi na jeex du def lu daldi ëmbal lépp loo xam ne Ben Suwareh joxe na ko si breaking news bi daldi ko feeñal fii daldi leen ko jébal daldi bàyyi waxtaan ji mu daldi continuer si seeni xel yéen Gambien yi yéen àttekat yi nga xam ne yéen àtte lépp loo xam ne dégg ngeen ko fii seeni mbokka Saliou Njie salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waahiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin